Անուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբով Amen. What do we need in our life? Can you hear my voice clearly? What do we need in our life? Do we need many things? Happiness, joy, Good health, of course. What else? Good family, protected life, God's blessing. So, basically, we need a lot. It's not one thing. But the Bible is clear. We should wonder about one thing only, which is heavenly kingdom. And the rest of it that we need in our life, in this world, God will provide for us. Those who trust Him, those who follow Him, those who are trying to be with Him in His heavenly kingdom. There is a beautiful story in our Bible reading today, which is a story of the gentleman whose name was Jairus, who was a ruler of, who was like a big guy in that area, a non-Jew. His daughter was dying. And he came to Christ and asked him if he can go to his house, to heal his daughter. But while they were in their walk to the Jairus' house, something special happened. The crowd was too much, and they were trying to touch Jesus, and there was a woman who touched his, like a corner of his dress or his clothes, and been healed. And Jesus stays and starts doing conversation with this woman. How about the Jairus? The father who came, he left his status as a ruler, he came to Christ and asked to help his daughter. And while in this conversation, someone came and told him, don't bother the teacher anymore because your daughter just died. How's going to be our feeling if something such thing could happen with our kids? We have people who lost their children in their time. But think about those who are in a time of lost their children. Their hope is on God. And this man, whose name was Jairus, he was hoping on Jesus. But something specific happened when they came and told him, do not bother him because your child died. Jesus turned to him and said specific words that is talking to our hearts today. He says, do not be afraid. Only believe, and she will be made well. What do we want from God? When we are coming to Him and we are praying, we should hear this word, do not be afraid, or do not panic if we're going to translate in today's word. Don't be panicked. Everything will be good. We have Christ next to us, and we need to trust Him, and we need to walk with Him and have patience. Patience and waiting until Christ will get to our own house. When we're going to look to the word panic in a dictionary, it surprised me. It's like this, the definition of the word panic says, a sudden, unreasonable, overpowering fear. If something is unreasonable, why we should worry about it? There is no reason behind the panic. And today,
this panic or wonder in this world is too much. When we are starting a simple thing, we are too much panic. Is it going to be successful or not? Can we do that or not? If it's going to happen or not? But we always forgetting about the greatest person who is next to us and who is walking with us and telling us, do not be afraid. Do not be afraid, just believe and everything will happen. It is true with us today. The Lord tells us, do not be afraid and do not panic, which means we have to fully trust Him as we trust our doctors, as we trust our governor, as we trust people who are ruling in our life. As this man whose name was Jairus, who trusts Jesus, he just concerned about his child only, not about his position, not about what everyone going to talk about him, about his action. And he came to Christ. He humbled himself and came and asked for help. Probably he falls in his feet and asks him, be kind on me. I'm not a Jew, but help my child. The greatest thing happened when Jesus said, do not be afraid, just believe, and your child will be alive. When they entered to the house, everyone started laughing at him, and Jesus said, she is not dead, but she is sleeping. And he took everyone out from the house and gave the resurrection to the child. And he says, a little girl, arise. Now we can see how Christ is teaching us, as he teaches Jairus, to have this patience, not panic, and think about the something above us, which is heavenly kingdom, and everything we need in this world will be granted to us. Sometimes in our life, we wander too much. Even we are losing the sense of the reality that's happening in this world, because too much worry is taking us away from that reality. But we should know that nothing is hard, too hard, or difficult for Christ when He is next to us, when He is our captain of our boat, and our boat never gonna be sinking, and we will get our destination. How about us? Are we ready to change some lives? Are we ready to change our lives first? Be with God. Something happened this week. There was a person who wasn't trying to come to the church and help the church because she was wondering about her family too much. And one of our parishioners, whose name I'm not going to tell you, saw a dream about that person. And the voice in that dream says, why is she so much wandering and not going to church? When I heard this story, it came exactly this story of the one person whose name was Jairus, who was thinking about his child only. And he was patiently waiting for Christ. And his faith was high on Jesus. And the words of Jesus, do not be afraid, only believe, and your child will be alive, give him more strength as a father to see the resurrection of her daughter. We want to be a person who can make a difference of the lives, of specific lives. Started from us, personally us, to save us and also those who are around us. And God will be
be next to us, and that Jesus' word will be heard in our ears. Do not be afraid. Only believe. And you and your family will live forever. Amen. Սերի քույրեր, սերի եղբայրներ, այսօր կուզեմ խոսել, թե որքան ենք մենք մտահոգ մեր կյանքի ընթացքում։ Մտահոգված ենք ամեն ինչի համար, ամեն փոքր մանրուկեն զգուշալ մինչև մեծ մանրուկը։ Սակայն Սուրբ Գիրքը մեզ կոչ է անում, որ երբեք ու երբեք շատ չմտածենք այսպիսի բաների մասին։ Քրիստոս ինքը ասավ. երկնային արքայությունը ցկտեցեք ձեր կյանքի մեջ եւ այն ամենը ինչ մեզ անհրաժեշտ է այս կյանքին ընթացքում այս երկրին վրա ավելիով պիտի տրվի մեզ։ Քանի որ մեր միտքը եւ մեր գործունեությունը միայն ու միայն երկնքին արքայությունը ժառանգելն է, իսկ այն ինչ որ մեզ անհրաժեշտ է այս երկրի վրա կտրվի մեզ։ Այսօրվա նավետանը կխոսե Հայրոս անունով մի մեծավորի մասին, որի աղջիկը մահամերձ էր եւ ան եկավ Քրիստոսին խնդրելու, որ գնա իր տունը եւ բժշկե իր աղջիկը։ Սակայն ճանապարհին շատերը գեցուցին Քրիստոսին, հատկապես հիվանդությամբ դերադես կինը, որը թիպչավ Քրիստոսի սկեստին եւ բժշկվեցավ եւ երկար խոսակցությունը սկսվեցավ Հիսուսի եւ այդ գնոջ միջեւ։ Եվ այդ ժամանակ էր, որ եկան եւ ասին, թե աղջիկդ մեռավ, այլևս հոգնություն մի դուր վարդապետին, ցոքե իրեն, քանի որ գարդեցին, որ վերջը եկել էր։ Սակայն Քրիստոս մխիթարելով հորը ասավ. մի վախեցիր, միայն հավատա եւ նա գաբրի։ Երկու կարևոր խոսքեր։ Մի վախեցիր եւ հավատա։ Այսօր ալ Քրիստոս մեր կյանքի մեջ նույն բառերը կգործածե մեզի համար, ասելով, որ մի վախեցիր, հավատա եւ թուն գաբրես։ Այսօր մեր կյանքին այս տարբեր ալիքները, որ կուքան, դժվարությունները, որ կուքան, այն մեկ բանի համար է, որ մեզ երկնավոր կյանք են դուրս բերեն, որ երկնավոր կյանքին չհասնենք, այլ մտածենք միայն այս երկրավոր կյանքի մասին։ Քանի որ մտածումները շատ են, սակայն Քրիստոսը ասավ մի վախեցիր, շատ կարևոր է, որ այս վախը, որ մենք ունենք, գոյություն չունի։ Չի կարող հավատք եւ վախ միաժամանակ մեր մարմնի ներսում լինել։ Կամ վախը գալիս է հավատքն է կնում, երբ որ հավատն է գալիս, վախը չքանում է, չի գա այլևս այդ վախը։ Եվ քանի որ այդ հավատքի ետևում կանգնած է Քրիստոս, որ կանգնած էր Հայրոսի կողքին, եւ ասավ այս հզոր խոսքերը. մի վախեցիր, այլ հավատա, եւ նա կապրի։ Եվ ահա երբ գտնվում էին Հայրոսի տանը, բոլորը ծիծաղում էին նրա վրա, երբ Քրիստոս ասավ, թե մեռած չէ, այլ կքնանա։ Քանի որ գսե տեսան, որ մեռավ։ Սակայն Քրիստոս Haroutiun տվեց այս երեխային եւ ծնողներուն տվեց հրամանելով, որ կերակրեն նրան։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, իրապես մեր սրտերեն ներս գտնվող այդ վախը կյանքի հագործնելու, վախը ունեցվածքին գործնելու, վախը տարբեր բաների մեջ հերու կդանե հավատքեն։ Հերու կդանե Քրիստոսի այն խոսքեն, որ գսեմ մի վախեցիր, այլ հավատա եւ կանչե մեզ երկնքին արքայությունը ժառանգելու։ Պետք չէ վախնանք։ Ինչ գործալ որոնենք մեր կյանքեն ներս, ուր կա Քրիստոս եւ անոր եկեղեցու պայծառությունը, այդ գործը հաջողվելու է։ Լա մեկ կամ երկու հոգի կատարած գործ, կամ հայրների կատարած գործ։ Քանի որ այդ գործի ետևում գեցած է Քրիստոս, որ գսեմ ես մի վախեցիր, այլ հավատա եւ կապրես։ Ձերի քույրեր եւ եղբայրներ, ուզեմ որ մշտապես ձեր սիրտերեն այդ վախը դուրս հանեք։
Ինչպես որ ասացի, եթե վախը գա, հավատքը դուրս կելնե։ Իսկ երբ որ հավատքը ներս կա, մեր սիրտերը լեցվի հավատքով, Քրիստոսի ներկայությամբ, այլ վախը հոնքորձ չունի, մտածմունքը հոնքորձ չունի, որտեղ հոնգա Քրիստոս եւ անմոր վստահելի խոսքը, որ գսե մի վախցիր, այլ հավատա եւ կապրես։ Եվ մեկ օր ալ պիտի լսենք իրեն խոսքը, որ գսե վեր կաց, կանգնիր եւ հարություն պիտի արնենք, հարավորելով Տիրոջը երկնքին, արքայության մեջ, Հավիտյանս։ Ամեն։